אנחנו רוצים עכשיו לקפוץ הרחק אל ונצואלה, שמחזקת את קשריה עם איראן בחודשים האחרונים. מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת מפלגת ימין באופוזיציה של ונצואלה, ומי שהייתה מועמדת לנשיאות בוונצואלה ב-2012. Hello, good evening. Good evening. It's a pleasure to be with you. Thank you so much. Let me start maybe with the close relations that Venezuela has with Iran. Why is Iran so generous in shipping gasoline to Venezuela? Well, because it's been obvious now that the strategic relations between Iran and the Venezuelan regime has gone closer and closer on the benefit of both regimes. As you were saying, just this month, we saw the Iranian flag waving defiantly in the middle of downtown Caracas, something that was unthinkable. But the fact is that the Iranian regime has found in Chavez and now in the Maduro regime great support for their cause. Between 2005 and 2017, the Venezuelan regime helped the Iranian regime bypass the financial sanctions and get access to over $16 billion in the international finance system when Iran was severely sanctioned, when the nuclear investigations were taking place. So now the Iranian regime is helping back the totalitarian Venezuelan regime, helping bypassing the sanctions the international community has imposed on the oil Venezuelan company. Let me, Maria, just translate you for 1 second for our viewers. שאלתי את מריה, צללתי לעומק הנושא, למה למעשה יש קשרים כל כך הדוקים בין ונצואלה לאיראן. שאלתי אותה מדוע איראן ממשיכה להזרים למעשה נפט, דלק לתוך ונצואלה, והיא אומרת לי, היחסים האסטרטגיים מאוד חשובים לשני המשטרים, שניהם מרוויחים למעשה מהקשרים הכלכליים האלו. היא גם הסבירה לנו שהדגל האיראני הונף בוונצואלה, בקרקס, הדגל של ונצואלה הונף באיראן. היא אומרת שוונצואלה לאורך השנים מ-2017 למעשה עוקפת את הסנקציות שהטיל העולם על איראן, ולמעשה איראן מרוויחה מאותן הכנסות כלכליות למעלה מ-16 מיליון דולרים שנכנסים לשם. I want to ask you, Maria, as a member of the opposition, what is your take on Guaido and the National Assembly in Venezuela? Well, the regime has taken all its masks away. It doesn't bother to take care of forms anymore. It is a criminal regime. Venezuela is not only a failed state, but it's also a country under occupation. With the conversion of international terrorism, groups such as Hezbollah and Hamas that are operating in Venezuelan territory, and narco cartels and other criminal groups that are actually taking parts of our country, fragmenting our territory, our resources or minerals, and as well as our institutions. And they are using Venezuela as a safe haven to export and expand its activities in the rest of the region. And this is critical because it goes against the Western values and Western democracy principles and institutions. וואו. שאלתי את מריה למעשה כחברה באופוזיציה, מה היא חושבת על המשטר של גואידו, והיא אומרת, המשטר הזה לחלוטין הוריד את כל המסכות. אנחנו רואים שהם לא ביצעו שום רפורמות למעשה במדינה, אנחנו מדינה תחת כיבוש, ככה היא אומרת. יש כאן פריחה של חיזבאללה, פריחה של חמאס, קרטלים, קבוצות של פשע, שולחות את זרועותיהן למדינה, למעשה משתלטות כאן על השטח, וזה מה שאנחנו רואים, זה הולך בניגוד לערכים המערביים שהיינו רוצים לראות כאן. I want to ask you, Maria, during the 2014 Venezuelan protest, you were one of the lead figures in organizing protests against the government of Nicolas Maduro. Why is that the Venezuelan people have not been able to change the government after more than 2 decades, for those who are interested in that?
That's a critical point because I think there has been a misconception of what the regime is. We're not facing a conventional dictatorship. We are facing a criminal state that has behind strong forces such as the Russian regime, the Chinese regime, Syria, Turkey, and especially today, the Iranian regime. And they are supporting this regime in order to expand their activities in the region in order to benefit themselves. I want to be very clear in terms of the directness, the deep, how deep these activities, criminal activities, have gone in Venezuela. For instance, Hezbollah has found in Venezuela's regime logistic services for their operations, not only here, but in the rest of the world. For instance, more than 10,000 individuals have gotten Venezuelan identity, members of Hezbollah. And the degree of the intelligence activities that they are carrying in our territory to expand and get not only minerals, but materials that even the Iranian regime requires is very important. Mm-hmm. So we are not facing authoritarian regime. Yes. An access and a criminal conglomerate that's operating in Venezuela. Yes, let me just translate you for 1 second, with your permission. שאלתי את מריה, למעשה היא הייתה מאחת המובילות המחאה שהפגינו ב-2014 נגד משטרו של מדורו, ושאלתי אותה איך זה שכבר למעלה משני עשורים העם הוונצואליאני לא מחליף את שלטונו של מדורו, והיא אומרת, לא מדובר במשטר קונבנציונלי, יש כאן, מעורבים כאן משטרים נוספים, המשטר הרוסי, המשטר הסורי, טורקיה, כולן שולחות זרועות ומנסות להרחיב את השליטה שלהם כאן באזור, גם חיזבאללה שמשתמשת בשירותים הלוגיסטיים של ונצואלה. למעשה, למעלה מ10,000 אנשים מחיזבאללה קיבלו אזרחות זרה כאן בוונצואלה. היא אומרת, I have to say it was very brave of you to openly talk about those issues. María Corina, Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch. And I promise one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Thank you. Thank you. מעניין מאוד. אנחנו הגענו לסיום התוכנית. תודה רבה לכם שצפיתם. ב9 הפטריוטים עם ינון מגל, וב10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.